Tomorrow, the ceremony begins. For now, everyone's just trying to relax. Except Vidal Leyva. He prefers the shadows. It's where he's been since hitmen ambushed him outside his home. Cuando yo veo que el hombre está desenfundando el arma y me está apuntando, yo alcanzo a levantar la vista porque me lo quiere pegar en la mira. Y él se pone como sonriente, es un hombre como unos 45 o 50 años. Yo voy a encender mi moto. Mi casa está contigo a la calle, está pegada a la calle. Me disparan como a 4 metros. Pensé que era un sueño, digo, a mí, ¿qué pasa? Y solo le hago acá, fue el primer rozón que me dio. El segundo me lo dio en el mero pecho. Y me pongo a rodar en el corredor, en el Porsche. Ellos están disparando. No me queda que salir a la esquina. Me paro y es donde ellos me alcanzaron a pegar los disparos en la espalda. El tórax y este pulmón. Y este. Tenía ganas de vivir. Leyva was marked for death. His offense, defending his land, communal Garifuna land, from a guy Leyva says who wanted to take it and sell it. Si estoy 2 días en una casa o 5 días, tengo que moverme. La cuestión es que ya pagaron el dinero y ahora el que lo cobró y no concluyó su trabajo, lo están presionando para que lo haga. This ceremony is for a better future for Leyva and everyone. These last few years, the Garifuna along Honduras's northern coast have been dealt with turmoil and violence. What's going on that Garifunas like Leyva must live like this? On the run, stalked by assassins. To summarize a complex story, the Afro-indigenous Garifunas have fished and farmed along the Caribbean since they were exiled here by the British and Spanish over 200 years ago. Back then, no one wanted these hinterlands. It was where you came to catch malaria and die slowly. It's all yours, the Honduran government said, but today the country, one of the poorest in Central America, has woken up to the potential of the Garifuna's long, unspoiled coast. People are scheming for it. Traficantes que se apoderó. Este es uno de los cráteres de la pista clandestina que fue construida aquí por uno de los narcotraficantes que se apoderó de esta zona. Esta es la zona de Vallecito, es un territorio titulado a la comunidad Garifuna, en la cual el ejército hace aproximadamente 2 años dinamitó. Esta es una zona para aterrizaje de avionetas. Llegaban al mar, bajaban la droga o aterrizaban aquí, cargaban y la llevaban o por el mar o por esta carretera. Drugs like cocaine or marijuana headed for the U.S. through the remote coastline. According to Miranda, the flights went on for 8 years. Y nosotros no podíamos acceder a este territorio siendo nuestro, ¿verdad? Y precisamente porque estaban gente muy armada en esta región, en esta zona. Y nosotros pues presionando al gobierno por muchos años, diciéndole, ese es nuestro territorio, está titulado al pueblo Garifuna, por favor libérenlo, y no lo liberaban. Mariam Miranda is the head of Honduras' main Garifuna association called OFRNE. It pushes back against the narcos, the ranchers, and lots of others. But Garifunas like Leyva, the guy in hiding, they're small players in this struggle, more vulnerable, forced to live in fear. Es que este es un país que es un narcoestado, o sea, que hay colusión por todos lados, o sea, están coludidas la gente del gobierno, mucha gente del gobierno, el ejército, la policía. In 2001, UNESCO declared the Garifuna culture the world's first intangible heritage of humanity. The Garifunas are a mix of Africans, first brought to the region by slave traders, and Carib and Arawak Indians. Their language is mostly Arawak. The UNESCO award was meant to honor and protect their unique identity. But the Garifuna say that never happened. Then in 2009, things really went south.
That year, President Jose Manuel Zelaya was overthrown. Zelaya had wanted to give land back to small farmers. The army sent him to Costa Rica. Law and order went out the window. Drug gangs upped their operations. The homicide rate soared to 90 out of 100,000 residents, at one point the highest in the world for countries not at war. The government does what it can by sidelining its own police, known to be heavily infiltrated by gangs. The new military police now patrol key parts of the country. Heavily armed brigades patrol 24/7. Estas calles, antes nadie podía caminar por acá, porque lo paraban y lo mataban. Esta era una zona donde encontraba 1, 2, 3 muertos en bolsa. Este lugar de Chamelecón fue la primera operación que hizo la PM. Aquí despejamos lo que son 100 casas que tenían dominio por parte de los mareros. Ahora el dominio es de la PM. Mira, ahora toda la gente, ahora hay comercio y todo. Disparaban de noche, andaban con ACAs, ahora no. Commander Gomez says murders are down since they stepped in, but human rights groups say using soldiers for policing is always a bad idea because soldiers are trained to shoot first. Far in the remote northeast of Honduras, the Garifuna people say that's what's happening here. Yo soy una de las personas sobrevivientes de las balaceras que hicieron los militares el pasado 27 de diciembre en horas de la madrugada a unos carros playeros que viajaban para Tocoa. Estoy viva porque Dios es grande, porque no es tan fácil resistir un sinnúmero de balas hacia unas personas indefensas en un playón donde no hay ningún refugio ni quien nos puede amparar. No quiero ni pensarlo porque me causa llanto. Yo estoy a punto de perder mi vida con todo mi marido, dejando a mis 6 hijos y mis 8 nietos. Maria Batis and other Garifunas were ambushed by a Navy patrol as they were trying to free a pickup truck stuck in the sand. 2 Garifunas died, others were wounded. Nosotros pensábamos de que venían a defendernos, a cuidarnos. No, no vienen a cuidarnos. Vienen a matarnos. But where do you escape to? For the Garifunas, for many Hondurans, it usually means heading north for the U.S. Millions have done it. And yet, millions stay. Staying is possible, desirable even, especially if you're a Garifuna, for whom the land means everything, despite what seems at times like a losing battle.